হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি সবাই? সবাই শুনতে পাচ্ছিস? ওকে। আচ্ছা সুদীপা ম্যাম, আমাকে এটা শেয়ারিং অপশনটা একটু দেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। ওকে। হুম। চলো। So, so today we are going to start with probability, right? সবাই চলে এসেছিস? All of you are present? Okay. Okay. So let's start. তো আজকে আমরা করব কি, যেহেতু প্রবাবিলিটির একটা ফার্স্ট ক্লাস, আমরা আজকে বেসিক ডেফিনেশন শিখবো এবং মেনলি আমরা প্রবলেমের ওপর কনসেন্ট্রেট করব। ওকে। Now I want everybody to interact in the class, because if you remain silent I won't be able to understand whether you are understanding the thing or not. So I will request everyone, whenever I ask any question, please do give the answer, because it is a very boring thing for me if I ask you repeatedly whether you have understood it or not. So please do response whether you have understood the thing, whatever I am teaching right now. And if you have any doubt, you can ask me. There is no harm. And when I ask you whether you have understood or not, please do response. Okay. So, আমরা প্রবাবিলিটিটা ক্লাস 10 তে 11 তে করেছিলাম। প্রবাবিলিটি ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট দ্য চান্স। সো প্রবাবিলিটি আগে করতে গেলে 2-3 things we have to remember. The basic definition. The first is what called your, I want everyone to copy this one, because these are all very important definition I'm going to discuss. Random experiment. What is random experiment? An experiment whose outcomes cannot be predicted is called a random experiment. Any experiment whose outcome cannot be predicted is what called your random experiment. Please make a note of that. An experiment whose outcomes cannot be predicted is called random experiment. Next, sample space. What is sample space? All the outcomes of any random experiment is called the sample space.
Generally, it is denoted by capital S. Suppose if we roll a dice, what we are going to have, either we are going to have 1, 2, the outcome will be 1, 2, 3, 4, 5, or 6. This each and every element is what called your sample space, and it is denoted in this set notation. Okay, so this is the sample space. Next is sample point. Each element of this sample space, is what called your sample point. These are all called sample point. So each element of sample space is called sample point. So is it clear now? Random experiment, sample space, and sample point. Is these three things clear to everyone? ওকে, তাহলে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট কি হলো? যে এক্সপেরিমেন্টের কোনো প্রেডিকশন আমরা করতে পারবো না। স্যাম্পল স্পেস কি হলো? না একটা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টের যতগুলো আউটকাম হয়, সবগুলো আউটকামকে আমরা বলি একটা স্যাম্পল স্পেস। স্যাম্পল পয়েন্ট কি? না স্যাম্পল পয়েন্ট হচ্ছে এই স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে যে যে এলিমেন্ট গুলো আছে, দিস আর অল কল্ড স্যাম্পল পয়েন্ট। Next, very important thing, which is called your mutually exclusive event. Mutually exclusive events, very important thing. Mutually exclusive events ki? Now, mutually exclusive events are those events. Mutually exclusive events are those events where occurrence where no two events can come simultaneously. দুটো ইভেন্ট কখনো একসঙ্গে আসতে পারে না। যেমন আমি তোকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ ইফ আই রোল আ ডাই, you cannot say that 2 and 3 will come simultaneously. In one throw of one die, you cannot say that 2 and 3 will come simultaneously. So these two events, getting 2 and 3 in one throw of one die, are mutually exclusive events. That is, if I say that there are two events E1 and E2, mutually exclusive events মানে হচ্ছে that there will be no common element between that. একটু পরেই আমরা দেখব that when we will define probability, that probability of getting E1 and E2 will be nothing but 0. Okay, this is called mutually exclusive events. Very important term. Next, হ্যাঁ বল। স্যাম্পল পয়েন্ট হচ্ছে তোর স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে যে যে এলিমেন্ট গুলো আছে বা যে যে এইগুলোকে সব আমরা আউটকাম বা ইভেন্টস বলি। এই প্রত্যেকটা আউটকাম বা ইভেন্টসকে আমরা স্যাম্পল পয়েন্ট বলি। যেহেতু স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে আছে, সেহেতু আমরা এটাকে স্যাম্পল পয়েন্ট বলি। ইচ অ্যান্ড এভরি এলিমেন্ট অফ স্যাম্পল স্পেস ইজ কল্ড স্যাম্পল পয়েন্ট। Next is exhaustive events. Exhaustive events কি?
Now, one event must come. One event must come. তার মানে আমি কি বলছি, ধর আমার কাছে E1 একটা ইভেন্ট আছে, E2 একটা ইভেন্ট আছে, E3 একটা ইভেন্ট আছে। ওকে, এই E1, E2, E3 এই ইভেন্ট তিনটে কিন্তু আমার স্যাম্পল স্পেসকে তৈরি করছে। We can say, for an example, let us say E1, let us say when we throw a die, E1 is 1, 2, and 3. E2 is, let us say, 2, 3, and 5. E3, let us say, 5 and 6. E4, let us say it is 4 and 5. Okay, now there are 4 events. Whenever we throw a die, definitely E1, E2, E3, E4, any one of these 4 will definitely come. That is what I want to say is PE1 union E2 union E3 union E4. If we combine all this, we are definitely going to get the sample space S. When we roll a die, we are going to have the sample space S. আমরা এর পরে শিখবো যখন প্রবাবিলিটি করব, মানে এরপরে আমি যখন ডেফিনেশন দেব, that if E1, E2, E3, E4 are exhaustive events, then you will say that E1 union E2 union E3 union E4, this is going to give us the complete probability, that is 1. Okay, this is called exhaustive event. Mutually exclusive events হচ্ছে দুটো ইভেন্ট সাইমালটেনিয়াসলি আসতে পারে না, আর এক্সস্টিভ ইভেন্টস হচ্ছে ওয়ান ইভেন্ট মাস্ট কাম। তুই একটা ডাইকে রোল করলে তোর ইভেন্টটা হয় E1 এ থাকবে, নয় E2 তে থাকবে, নয় E3 তে থাকবে, নয় E4 এ থাকবে। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? Okay, now we are coming for equally likely events. Equally likely events কি? You cannot predict any result in preference to other. মানে ধর আমি একটা ডাইকে রোল করলাম, আমি একবার পেলাম 4, you cannot predict that next time স্যার আপনি যদি এটাকে থ্রো করেন আপনি 4ই পাবেন। Then we call that die as an biased die. So that is not equally likely events. Equally likely events মানে হচ্ছে you cannot predict any result in preference to other. যেমন তোরা যদি ওই হিন্দি অমিতাভ বচ্চনের যে মুভিটা ছিল শোলে, ওই মুভিটাতে যদি দেখিস তাহলে দেখবি যে ওদের কাছে যে কয়েনটা ছিল সেই কয়েনটার দুদিকেই হেড ছিল। তাহলে এভরি টাইম ইউ টস দ্য কয়েন ইউ ক্যান প্রেডিক্ট দ্য রেজাল্ট, you know that head is going to come. So that outcome is not an, or that event is not an equally likely event, because every time you can predict the result. So it's a biased coin, it's an unfair coin. Okay, in probability we will always consider those cases which are equally likely events. That is, the die which you are throwing or rolling is not an unbiased. If you are tossing a coin, it should be a fair coin. If you are picking a card from a deck of 52 cards, it should be a well shuffled card. So in those cases, all the events that are going to come are equally likely events. Okay, then only we can find out the probability. Now let us come for the
classical definition of probability. What is the classical definition of probability? It states that if there are n mutually exclusive, exhaustive, and equally likely, if there are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely outcomes of an experiment, and let us consider m be the number of favorable events or favorable outcomes. That is, the outcomes of the event that you want is what called your favorable outcomes. Classical definition of probability states that if that event is denoted by A, then probability of getting that event is nothing but m over n. What is m? Total number of favorable outcomes, what actually you want. And what is n? N are all the outcomes which is possible. That is all the sample points on that sample space. Then the probability of that given event is how we write it as m over n. Now, it is very simple to understand that your m is definitely less than n, because m is a subset of n. Yes, it can be equal also. Okay, the total number of favorable outcomes can be equals to the total number of outcomes. It may so happen. I can take an example like if I roll a die, how many favorable outcomes are there which are less than 7? Now think about it. আমি একটা ডাইকে রোল করলাম, তাহলে আমার আউটকামস কি কি হতে পারে? 1 2 3 4 5 6। এবার আমি বলছি কতগুলো ফেভারেবল আউটকাম আছে বল which are less than 7. So obviously they are 1 2 3 4 5 6. So your m can be equals to n. And one thing for sure, this has to be greater than 0, because the total number of or the favorable number of outcomes cannot be negative. So m is always greater than 0. It can be equals to 0 also, isn't it so? Suppose আমি যদি একটা ডাইকে রোল করি আর দিয়ে বলি যে please tell me the outcomes which are more than 6. আমি একটা ডাইকে রোল করছি, করে বলছি বল এখানে কি কি আউটকামস আছে which are more than 6. So what will be your answer? Your answer will be 0, sir, because there is no event which are more than 6 when you roll a die. Okay, now let me divide both sides by n. So we are actually having what? M by n টা কি? That is the probability. So probability of any event always lies between 0 and 1. Probability of any event always lies between 0 and 1. Be careful about it. Okay? Now, when probability of any event is 0, we call that
impossible event. When probability of any event is 0, the event is called an impossible event. Like just now I've given you one example. Suppose if I roll a die, what is the probability of getting a number more than 6? Total number of outcomes is 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is, here n will be 6. But your aim, which is the favorable event, is 0. Because there is no outcome which is more than 6 when you roll a die. So this kind of event are called impossible event. Now, when probability of any event is 1, we call that event as sure event. Like, again, I have given you that example. What is the probability of getting a number less than 6 when you roll a die? Think about it. Favorable outcomes, total number of outcomes will be 6. And favorable outcomes will be what? It will be again 1, 2, 3, 4, 5, 6, because any number which is less than 7 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here m and n becomes equal. Therefore, your probability of that event, that is a number getting a number which is less than 7 in rolling a die, is nothing but 6. Therefore, the probability will become 1. This kind of event is what called your sure event. Is it clear to everyone? Okay. Okay. So only this much theory we will do today. Not more than that. All we have learned, because we will be mainly focusing on problems. So all we have done is, I have given you the basic definition: random experiment, sample space, sample point, what is mutually exclusive event, exhaustive events, and equally likely events. And then I have discussed about the classical definition of probability. At the same time, we have discussed what is called impossible event, what is called sure event, and what is the range of probability. That we have already discussed. Now we will straight away move for problems. Now, before that, those who have not revised, or you people, those who have not remembered permutation combination, they are going to face some problem today, definitely. Because probability is all about your permutation and combination. Okay, so let's start. See the first problem. The question is very simple. 6 boys, please write down the question first. 6 boys and 6 girls sit in a row randomly. Find the probability that all the 6 girls sit together. Now, let me just do this problem first, and from the second problem, I will give you time to solve, and then I will solve it. Simple thing. First of all, we have to find out total number of outcomes
That is, in how many different ways all the 6 boys and 6 girls can sit in a row randomly? Can anybody give me an idea what will be the answer? In how many different ways 6 boys and 6 girls without any restriction, they can sit in a row randomly? Very good. It's factorial 12. It's factorial 12. Very good. Okay, now this is our what? Total outcomes. That is N. Now we have to come for favorable outcomes. Favorable outcomes. What is favorable outcome? Now 6 girls will sit together. It means what? What will be the total number of favorable outcomes? Let me just do one thing. Let me just combine the 6 girls into one unit. And we are having 6 boys. So how many number of units? Treat this thing as your one unit. So how many number of units are there? 7 units. Because there are 6 boys and this group of girls. So these 7 units can arrange among themselves in factorial 7 different ways. But in every arrangement, these 6 girls can arrange among themselves in factorial 6 different ways. So the total number of favorable outcomes will be factorial 7 into factorial 6, which gives us the total number of favorable outcomes. Favorable outcomes means what? All the girls are sitting together. Therefore, the required probability is m over n, that is factorial 7 into factorial 6 divided by. So that gives us what? I can write this thing as 6 into 5 into 4 into 3 to 1 and factorial 7. Let it be like that. 12 is 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into factorial 7. So simply cancel this. And I hope other things will also get cancelled. This is 3. This is 2. And this is again 2. So we are having 1 over 3 to the 6, 12, 11 into 12, that is 132. So that is the required probability. That is the required probability. Is it clear to everyone? Is this problem clear to everyone? Okay, 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 very good. Now let us move for the second sum. Now I will give you time. First you will try and then I will do it. Write it down. From a pack of 52 playing cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability. Find the probability of drawing a king, a queen, and a jack. From a pack of 52 playing cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing a king, queen, and a jack. Now, I want to say something before starting this problem.
This kind of problem you will face, where they will simply say, find out the probability of drawing a king, queen, and jack. Achha, let me just do one thing. Let me take some other example to tell you the little bit of theory. Suppose there is a bag in which we are having 3 red, 4 black, and let us say 2 white balls. Okay. Now, listen it very carefully. Suppose I'm drawing 3 balls. A bag contains 3 red, 4 black, and 2 white balls. Out of that, I'm drawing 3 balls. The question is pretty simple. The question is, I've drawn 3 balls. What is the probability all the balls are of different colors? What is the probability all the balls are of different colors? Now, you see, I have simply said that 3 balls are drawn. Now, balls are drawn in 3 ways. Be very careful, because you have to understand from the question, the examiner is asking which of these 3 cases that I'm going to consider, that you have to understand. That is why it's a very important part. When I have said that 3 balls are drawn, it can be drawn in 3 different ways. And you have to understand which way they are talking about. The first is, if they say nothing, listen it very carefully. If in the question, nothing has been said, they have said, we have drawn 3 balls, that's it. If that's the question, then the balls are drawn randomly. That is, you put your hands inside this bag and you have taken out 3 balls from that bag. That's it. That is how we draw. When nothing has been said in the question. Like in this question, they have said that 3 cards are drawn. So it means that you put your hand inside the deck of the card and you have drawn 3 cards randomly. That's it. That's actually what the question means. Now, the second type of drawing can be this. One by one, without replacement. Now, it's a very interesting thing. I have drawn 3 balls. One by one, without replacement. What do you mean by that? It means that you put your hand inside, you take out 1 ball, see its color, and keep it aside. Don't put it back into the bag. That is what is called 1 by 1 without replacement. I have drawn 1 ball from that bag. I have seen the color and I have kept it aside. Then again, I will put my hand inside. I will take out 1 ball. I will see the color and I will keep it aside. And then again, I will put my hand inside. I will draw 1 ball, see the color, and the experiment is over. Don't put it back. This is one way of drawing 3 balls from this bag. Another way is 1 by 1 with replacement. See, this I'm not going to explain anymore when we will do problems. So it's better for all of you to understand right here. 1 by 1 with replacement, it means what? It's not choosing the 3 balls randomly. That is, you are not drawing 3 balls at a time. No. All you are doing is, you are putting your hand inside,
You take out one ball, see the color, and keep it back. Then you again put your hand inside, take out one ball, see the color, and then you again put it back. Then again you draw a ball, see its color, put it back, and the experiment is over. And one thing I will mention here, that whenever this or this drawing will be considered, they will definitely mention it in the question. They will mention that a ball, three balls are drawn one by one with replacement or without replacement. So accordingly, you have to work. Is it clear to everyone? Is this clear to everyone? উইদাউট রিপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে তুই হাত ঢোকাবি, বল নিবি, বাইরে বেরিয়ে আসবি, বলটা নিয়ে কালার দেখবি, বাইরে রেখে দিবি, ওকে আর ব্যাগের মধ্যে ফেলবি না। তারপর নেক্সট টাইম ড্র করবি, আবার ব্যাগের ভেতর হাত দিবি, বল তুলবি, কালার দেখবি, বাইরে রেখে দিবি। দিস ইজ কল্ড ওয়ান বাই ওয়ান উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট। আমি এই তিনটেরই কেস দেখাচ্ছি আমার অঙ্কটাতে কি হবে। ফার্স্ট কেসে এই প্রবলেমটা আমি করব, বিকজ তোরা এই প্রবলেমটা করবি। ইউ পিপল উইল ডু দিস প্রবলেম। লেট মি জাস্ট solve this sum, which I have taken this problems on balls. This I will solve so that it will be easier for you to solve the sums which is given to you. Now, এখানে দেখ আমি কোয়েশ্চেনটা করছি, what is the probability that all balls are of different colors? Now, first case, nothing has been said in the question. It means you are drawing randomly. So what is the total number of outcomes? Total number of outcomes. 3 balls are drawn. So total number of outcomes will be 9. There are total 9 balls in the bag. So from 9 balls, you will simply draw 3 balls. That's it. That is the total number of outcome. And what is the favorable outcome? That is what you want. I want that one ball will be red and one ball will be black and one ball will be white. That's it. Therefore, the probability of getting 3 balls of different colors will be 3C1 into 4C1 into 2C1 divided by 9C3. When the balls are chosen randomly. You put your hand inside the bag and you take out 3 balls out of that in one draw. That is called, you are choosing the balls randomly. Now let us consider case 2. Now this is an interesting case. This is what? This is my case 1, this is case 2, and this is case 3. What is case 1 and case 2? 1 by 1 without replacement. Now listen it very carefully. 1 by 1 without replacement. What is the probability? See this one. First you put your hand inside and now you are drawing a ball. Now, first of all, be very careful that the total number of outcomes in this case is not 9C3. Total number of outcomes is not 9C3. 9C3 is what? Putting your hand and taking out 3 balls at a time. This time you are not doing that. What you have done? You put your hand inside, you take out 1 ball. Let us say the ball be red. Let us say the ball be red. So what is the probability of getting a red ball? That is 3C1 divided by 9C1. Tell me yes or no.
First, you have put your hand inside the bag and you are taking out one ball, and that ball is a red ball. So what is the probability of getting a red ball? It is 3C1 by 9C1. Now you are putting that ball outside. You are putting that ball outside. So now how many number of balls are left in the bag? 8. Out of that 8 balls, you are drawing one. And now you want the black ball should come, so it is 4C1. And now you have kept that ball aside. So now the total number of balls inside the bag is 7. So it will be 7C1. That is, you are drawing one ball out of that. And now it has to be a white ball. So now you see, you have put your hand inside and you have drawn one by one ball without replacement. You got this. Now, can anybody tell me, is it the required probability? Is this the required probability? Huh? Now, I want different colors. Na? তুই কি চাস? What do you want? That is the thing which is going to come in the numerator. আমি চাই different color. আমি আগে প্রথমে হাত দিয়েছি, আমি আগে রেড নিয়ে এসেছি, এবার আমি হাত দিচ্ছি ব্ল্যাক নিয়ে আসছি, এবার আমি হাত দিচ্ছি হোয়াইট নিয়ে আসছি। দ্যাট হোয়াট আই ওয়ান্ট। And probability of getting a red ball is 3C1 by 9C1. Then it is 4C1 by 8C1. Then it is 2C1 by 7C1. আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এটা কি আমার কমপ্লিট প্রবাবিলিটি হয়েছে? আই এম আস্কিং ইউ, ইজ দিস, আগে তোরা আমাকে বল, এইটা কি তোরা বুঝলি যে প্রথমে আগে রেড বল এলো, তারপর আমার ব্ল্যাক বল এলো, আর তারপর আমার হোয়াইট বল এলো? এটা কি তোরা বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, এবার আমাকে বল, আমি যদি এখানে বলি দিস ইজ মাই আনসার, এটা কি আমি ঠিক বললাম? ইয়েস, ভেরি ভেরি গুড, ভেরি ভেরি গুড। আমি কি করলাম? আমি হাত দিয়ে আমি বলেছি আমি রেড বল নিয়ে এসেছি। হু টোল্ড ইউ রেড বল হবে? আমার তো প্রথমটা ব্ল্যাক, তারপরটা রেড, তারপরটা হোয়াইট হতে পারতো। ইয়েস অর নো? আরে ইয়েস অর নো? হ্যাঁ, হতে পারতো, কিন্তু আমি বলেছি প্রথমে লাল, তারপরে ব্ল্যাক, তারপরে না, এটা হতে পারে না। তাহলে কি হতে পারে? এই তিনটে নিজেদের ভেতর অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারে ইন ফ্যাক্টোরিয়াল 3 ডিফারেন্ট ওয়েজ। কেন ফ্যাক্টোরিয়াল 3 বললাম? তার কারণ হচ্ছে আউটকামটা আমার রেড ব্ল্যাক হোয়াইট, রেড হোয়াইট ব্ল্যাক, হোয়াইট রেড ব্ল্যাক, হোয়াইট ব্ল্যাক রেড, সরি, ব্ল্যাক হোয়াইট রেড, ব্ল্যাক রেড হোয়াইট, এই 6টা ওয়েই তো হতে পারে। আর এই 6টা ওয়েতে ক্যালকুলেশন তো সেম হবে। So I have multiplied it with factorial 3. And that is the total probability of getting 3 balls when drawn one by one without replacement, getting of different colors. বল কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে? Okay, next আমি আসছি one. Okay, 1 by 1 with replacement. See the interesting thing again. This is case 3. 1 by 1 with replacement. তার মানে কি? আমি হাত দিয়েছি, একটা বল নিয়েছি, নিয়ে আবার ওখানে আমি রেখে দিয়েছি, ব্যাক করেছি।
So what will happen? What will be the probability? Let us say first ball is drawn red. First ball is drawn red. So the probability is what? 3c1 over 9c1. এবার কি করলাম, আমি বলটা দেখলাম, দেখে আমি কি করলাম, ব্যাগের মধ্যে আবার রেখে দিলাম। তাহলে আমার টোটাল নাম্বার অফ বলস কটা হয়েছে ব্যাগের মধ্যে এখন আছে? 9টাই আছে। এবার আমি ব্ল্যাক বল তুলছি, তাহলে 4c1 বাই 9c1। আবার আমি বলটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। নাও আই এম ড্রয়িং, আই এম গেটিং আ রেড বল, সরি হোয়াইট বল, 2c1 again 9c1. But that will be not the answer. It has to be multiplied with factorial 3. And that will be the total probability when you are drawing balls one by one with replacement. Please try to understand the thing. Otherwise, in every problem you will face some problem. Please check it. Ball. 3 factorial মানে কি? আমি প্রথমে রেড তুলেছি, ব্ল্যাক তুলেছি, হোয়াইট তুলেছি। তো এরা তিনটের মধ্যে তো আমি প্রথমে তো ব্ল্যাক, তারপর রেড, তারপর হোয়াইট তুলতে পারতাম, বা আমি হোয়াইট ব্ল্যাক রেড তুলতে পারতাম। তার মানে এই তিনটে কালার নিজেদের ভেতর অ্যারেঞ্জমেন্ট যতভাবে করতে পারবে ততভাবেই আমি এই প্রবাবিলিটি গুলো বার করতে পারবো। ইন দ্যাট কেস এভরি টাইম ইউ আর গোইং টু হ্যাভ দি সেম প্রবাবিলিটি। সেই জন্য আমি মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3 করেছি। Any question from your side? If not, then please try this sum. Please try this sum. বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে তুই কখন করছিস, 1 by 1 উইথ রিপ্লেসমেন্ট না উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট? উইথ রিপ্লেসমেন্ট যখন হচ্ছে, আমি আগে প্রথমের বলটা তুললাম, রেড বেরোলো, রেডের কালারটা দেখলাম, রেড আসার প্রবাবিলিটি কত? 3c1 বাই 9c1। দিয়ে বলটাকে আমি আবার ভেতরে রেখে দিলাম। তার মানে টোটাল নাম্বার অফ বলস ইন দ্য ব্যাগ স্টিল ইট ইজ 9। এবার আমি ব্ল্যাক বল ড্র করছি, ফেভারেবল আউটকাম কত? 4c1। আর টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস কত? টোটাল নাম্বার অফ বলস আছে 9টা, তার মধ্যে থেকে একটা বল তুই ড্র করছিস, তাহলে 9c1। তারপরে আবার তুই ব্ল্যাক বলটা রেখে দিলি। নাও ইউ আর ড্রয়িং হোয়াইট বল, দুটো হোয়াইট বল আছে, কিন্তু টোটাল নাম্বার অফ বলস কিন্তু 9টা এখন। তাহলে হোয়াইট বল আসার প্রবাবিলিটি কত? 2c1 বাই 9c1। Now I will request everyone to solve this problem, the problem which is given to you. এখানেতে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, find the probability of drawing a king, queen and a jack. আমি কিন্তু এখানে কিচ্ছু বলিনি। তার মানে by default you are choosing those 3 cards randomly. So please do it and then we will solve it. না না, 16 by 5525 is the correct answer. Very good, very good. সিম্পল, তিনটে কার্ড ড্র করা হয়েছে, তার মানে কি
তলাতে কত হবে 52C3 আর এখানে হবে কি 4C1 yes 4C1 into 4C1 into 4C1 that's it কে কখন আগে এসছে আমার দেখার দরকার নেই কারণ আমি তো র্যান্ডমলি সিলেক্ট করেছি এটাকে ক্যালকুলেট কর কত আসছে 13 into 17 into 25 13 into 17 into 25 that gives us 5 a simple sum is it clear to all is this clear to everyone সিম্পল অঙ্ক সিম্পল এবার একটু একটু করে ডিফিকাল্ট অঙ্কের ডিফিকাল্ট কিছুই নয় প্রবাবিলিটিতে অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিফিকাল্টের অঙ্কই নেই যার পারমুটেশন কম্বিনেশন স্ট্রং সে পারবে যার নয় সে পারবে না প্রবাবিলিটি 16/5525 ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন very very interesting sum very interesting sum those who are strong in permutation combination they will love to do this sum see the question pretty simple sum there are two bags each containing 10 books of different titles দুটো ব্যাগ আছে 10টা করে বই আছে ডিফারেন্ট টাইটেলে a student draws out books from the first bag and the second bag find the probability that difference between the books drawn from the two bags does not exceed 2 মানে 2 মানে কি বলছি বলতো আমি ফার্স্ট ব্যাগ থেকে 5টা বুক যদি ড্র করি আমি সেকেন্ড ব্যাগ থেকে 5টা বুক ড্র করতে পারি কারণ এদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে 2 এর থেকে ছোট আমি সেকেন্ড ব্যাগটা থেকে 4টে বুক ড্র করতে পারি ডিফারেন্স হচ্ছে 1 আমি সেকেন্ড ব্যাগ থেকে
দুটো বুক ড্র করতে পারি, স্টিল দ্য ডিফারেন্স ইজ 2। আমি কি বলছি, আমার কাছে দেয়ার আর 2 ব্যাগস, তো কোয়েশ্চেনটাকে বোঝার চেষ্টা কর। দিস ইজ ব্যাগ 1 and this is bag 2. There are 10 books. 10 books here, 10 books here. Now what I'm doing is I'm drawing, let us say, 5 books from this bag. So bag 2 থেকে আমি কি ড্র করতে পারি? আমি 5টা বই ব্যাগ 2 থেকে ড্র করতে পারি, অথবা 4টে বুক ড্র করতে পারি, অথবা 3টে বুক ড্র করতে পারি। এরপরে কিন্তু আমি যদি দুটো বুক ড্র করি, তাহলে দেখ এদের দুজনের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু 2 কে এক্সিড করে যাচ্ছে। ইট ইজ ক্রসিং 2, ইট ইজ এক্সিডিং 2, সো দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড। দ্যাট ইজ ওয়াই দে হ্যাভ সেড ইট ডাজ নট এক্সিড 2। হুইচ ওয়ান? দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য বুকস ড্রন, the difference between the books drawn should not exceed 2. Okay, find out the probability. Please try it. I'm giving you 2 minutes time to think on this. হ্যাঁ বল। একটা ড্র করব না, না সেরকম করতে পারবে না। এখানে লিখেছে না পরিষ্কার ঐশিক, a student draws out books from the first and the second, so you are drawing at least one book from that. হ্যাঁ কি বলছিস? একদম একদম হবে। First 2 minutes time. First tell me, আচ্ছা আমি তোদের একটুখানি হেল্প করি। ফার্স্ট টেল মি টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস কি হতে পারে? হোয়াট ইজ টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস, দ্যাট ইজ এন? কত বল? হ্যাঁ বল। 100? কি করে, কি করে করছিস? How it is 56 total number of outcomes?
2 to the power 20 কি করে 2 to the power 20 মানেটা কি 20টা বুক আছে তুই একটা করে বুক নিয়েছিস এটা নিতেও পারিস নাও নিতে পারিস নিতেও পারি নাও নিতে পারিস তাহলে এমন হলো তোর 10টা বই তোর একটা ব্যাগ থেকে চলে এলো আরেকটা ব্যাগ থেকে কোনো বই নিসনি টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস কি হবে 2 to the power 2 to the power 10 minus 1 এর হোল স্কয়ার কি করে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক বোঝা আর ঠিক আছে মানে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ধর প্রথম ব্যাগ থেকে 10টা বই আছে তো ডিফারেন্ট টাইটেলস এটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বই তাহলে 10টা বই থেকে আগে যে কোনো একটা বই তুই আগে ড্র কর এটা হচ্ছে ব্যাগ 1 ঠিক আছে তাহলে ব্যাগ 2 থেকে তুই কি করতে পারিস আমি 10C1 করতে পারি অর 10C2 করতে পারি অর 10C3 করতে পারি অর 10C10 করতে পারি সিমিলারলি আমি ফার্স্ট ব্যাগ থেকে দুটো বল ড্র করলাম তাহলে সেকেন্ড ব্যাগ থেকে কি হতে পারে একটা বল করতে পারি দুটো বল করতে পারি দ্য সেম ওয়ে 10C10 again I have drawn 3 balls from bag 1 so I have a choice of choosing this number of balls from the second bag and this thing goes on ফার্স্ট ব্যাগ থেকে আমি 10টা বগি চুজ করলাম সো এগেইন আমার সেকেন্ড ব্যাগ থেকে 1 2 or 10C10 that's it so this gives us what this is actually coming to 10C1 10C2 10C10 into the same thing which is actually square now in binomial theorem we have all learned that 10C0 plus 10C1 plus 10C2 till 10C10 is 2 to the power 10 and 10C0 is 1 so let us take it in the right side so we are getting 10C1 plus 10C2 plus 10C10 is nothing but 2 to the power 10 minus 1 whole square exactly very good Rishi now the big question favorable outcomes favorable outcomes what are the favorable outcomes favorable outcome ta mane ki what you want what I want now I want that the number of books which are drawn from the first bag and the number of books which are drawn from the second bag the difference should not exceed 2 so we are having actually 3 cases favorable outcome we are having 3 cases case 1 when the difference of books drawn is 0 তার মানে কি ফার্স্ট ব্যাগ থেকে যতগুলো বল ড্র করেছিস সেকেন্ড ব্যাগ থেকেও ততগুলো বলই ড্র করেছিস তার মানে ফেভারেবল আউটকামে কি হবে ফার্স্ট ব্যাগ থেকে একটা বল ড্র করেছি তো সেকেন্ড ব্যাগ থেকেও একটা করেছি ফার্স্ট ব্যাগ থেকে দুটো করেছি তো সেকেন্ড ব্যাগ থেকেও দুটো করেছি and this thing goes on 10th ব্যাগ থেকে 10 করেছি এখান থেকেও 10টা করেছি so we are actually having বোঝা গেল এটা কি সবাই ক্লিয়ার হলি
তুই একাই, নীলাঞ্জন তুই একাই বুঝেছিস, বাকিরা কেউ বোঝেনি? আচ্ছা, ওকে, গুড। তার মানে এটা কি হলো ব্যাপারটা? 10c1 স্কোয়ার, 10c2 স্কোয়ার, 10c10 স্কোয়ার। ফর্মুলা কি ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য ফর্মুলা? ফর্মুলা কি ছিল? আচ্ছা, এটাকে আমি এইভাবে লিখলে তোরা বোধহয় ধরতে পারবি না, আমি জানি না, পড়াশোনা তো করবি না, তাহলে আর হবে কোথ দিয়ে? c0 square plus c1 square plus c2 square dot 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 cn square. What is that? This is 2n cn. This is 2n cn. তাহলে এখানে কত হবে? এখানে দেখ, আমার তো 10c0টা নেই, এগুলো কিন্তু সব n, এগুলো সব n। তো এখানে তো আমার 10c0টা নেই, তাহলে ফোর্সফুলি 10c0 স্কোয়ার আমি অ্যাড করে দিলাম। This becomes what? 20c10, 2ncn। কিন্তু আমার আনসারটা এখান থেকে লাগবে, তাহলে এটাকে সাবট্রাক্ট করে দাও। সো 20c10 minus 1, that's the answer. 20c10 minus 1 is the answer. এটা কি? Case 1. This is your case 1. Now what about case 2? Very interesting one. Case 2টা কি? What is case 2? When? Yes, when the difference of books drawn equals to 1. Okay? When the difference of books drawn equals 1. তার মানে কি হচ্ছে? Suppose if I draw one book from the first bag, so I have to draw two books from the second bag. Two books from the first bag. It means three books from the second bag. Because you see, the number of the difference between the drawn books is equals to 1. এইভাবে চলবে। This thing will go on 10c9, 10c10. Yes or no? আচ্ছা, আমি কি, have I written this thing completely? Yes, into 2 হবে। কেন না, আমি এখানে কি ধরেছিলাম যে ফার্স্ট ব্যাগ থেকে একটা বুক, সেকেন্ড ব্যাগ থেকে দুটো বুক, বাট ইট মে সো হ্যাপেন দ্যাট টু বুকস ফ্রম দ্য ফার্স্ট ব্যাগ অ্যান্ড ওয়ান বুক ফ্রম দ্য সেকেন্ড ব্যাগ। That can also happen. That is, the reverse one is also true. That is why we have to multiply it with 2. Two ways are there. Okay. Now, who will tell me what will be the answer for this? What will be the answer for this? বাইনোমিয়াল থিওরেম করতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। আমি বাইনোমিয়াল থিওরেম যখন এক্সপ্লেন করেছি তখন এগুলো সমস্ত দেখিয়েছিলাম যে whenever you find that the suffixের difference is r, suffixের difference is r, then আমরা কি শিখেছিলাম? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তার মানে আমি কি বলছি?
যে যখন, এটা আমি আর বলবো না, এটা আমি বহুবার বলেছি বাইনোমিয়াল থিওরেম, whenever you find that নিচের ডিফারেন্স গুলো আর হয়, তখন আমাদের ফান্ডা কি ছিল, 2n ফ্যাক্টোরিয়াল বাই n minus r factorial into n plus r factorial. This I taught you in binomial theorem. Okay, so those who cannot remember, please go for that binomial theorem class. So in this case what will happen, the answer will be, এখানে আমার মজাটা হচ্ছে ডিফারেন্সটা 1 আছে কিন্তু 0 থেকে শুরু হয়নি, সো আমি গায়ের জোরে এখানে একটা 0 করে নিলাম, the rest I'm writing as it is. So I'm subtracting this. Now for this one you can write, the answer is 20 factorial divided by n minus r, r মানে কত এখানে 1, তার মানে এটা কত হবে, divided by 10 minus 1, that is factorial 9, and 10 plus 1, that is factorial 11. That's it. And this is nothing but 10c0 is 1 and 10c1 is 10, so it is 10. Is it clear? Which is actually same as 2 into 20c9 minus 10. That's it. Okay, so this is your case 2 in favorable outcomes. Now we will go for the third case, when the difference of books drawn is equals to 2, because 0 আমরা করেছি, 1 করেছি, এবার আমি বলেছি does not exceed 2, so it can be 2, so the difference can be equals to 2. তাহলে in that case what will be the favorable event? Sorry, what will be the favorable event? Tell me fast. কি হবে, প্রথম ব্যাগ থেকে 1, তাহলে দ্বিতীয় ব্যাগ থেকে 3টে, 10c2, 10c4, yes or no? This thing goes on, so 10c8, 10c10. Again, this has to be multiplied with 2. উল্টোটাও সত্য. So in this case what I will write, 10c0, 10c2, 10c1, 10c3, 10c2, 10c4, this thing goes on, 10c8, 10c10, and definitely minus this I have added, so I have to subtract that. So now this thing becomes what? This one, please check it. I'm not going to explain again. This will be factorial 20 divided by factorial 8 into factorial 12 minus 10c1, 10c0 is 1, 10c2 is 9045. And this can be written as 2 20c8 minus 45. That's it. So these are the 3 favorable cases. So what is the required probability? The required probability is this one for case 1. This is my case 1. These are all favorable events. Then number 2 is this.
So this plus this, and the third one is this, whole divided by the total number of outcomes, which is 2 to the power 10 minus 1 whole square. And that's the required probability. I'm not going for the simplification, so you can check that one. বোঝা গেল? Is it clear to all? Is this clear to everyone? হ্যাঁ, এই জন্য binomial theorem করতে হবে. See, probability is such a chapter where everything is needed. Here you will need permutation combination, তো definitely লাগবে. Binomial theorem is required. Everything will be required. Even you will see afterwards, integration is also required in probability. যখন আমরা ডেনসিটি ফেন্সিটি বার করি, সেগুলো এখন আমাদের দরকার নেই এনিওয়েজ. ওকে, সো লেট মি জাস্ট গিভ ইউ ওয়ান প্রবলেম, বেসিক প্রবলেম, তোরা বাড়িতে একটু ট্রাই করবি. Let me just give you one problem and please try this one and tell me the answer tomorrow. Write down the problem. An unbiased die is thrown in times and the number shown noted. Find the probability exactly three numbers appear in the list. এই অঙ্কটা আজকে তোরা আমার এই ক্লাস শেষের পরে প্লিজ ট্রাই দিস ওয়ান, and tomorrow morning I am going to discuss at 12 o'clock. I am going to discuss this problem in the class first, then I will start the class. লিখেছিস সবাই? Okay. Okay, very good. So this sum will be your homework. Very basic sum আজকে আমি করেছি. নেক্সট ক্লাসেতেও আমরা বেশ কিছু অঙ্ক আরো করব, আর তোরা যেটা করবি ইন বিটুইন, বেসিক প্রবলেম তোদের যেগুলো আছে প্রবাবিলিটিতে, সেইগুলোকে একবার নিজেরা কমপ্লিট করবি. বেসিক প্রবলেম, ভেরি বেসিক প্রবলেম. ডোন্ট গো ফর other theory part right now. Only the basic problem you solve in your whatever is given in your textbook. ঠিক আছে, ওইটুকু কর. তাহলে নেক্সট ক্লাস আমি যেটা নেব পরের ফ্রাইডেতে, সেই ক্লাসেতে তোদের বুঝতে আরো বেশি সুবিধা হবে. ঠিক আছে, আমি এই পিডিএফটা তোদের গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি. ওকে, okay then. Okay, bye. Good night.